Non ries nemmeno allegaron bilancio, mio padre ha detto ridendo. La stanza segui. Eravamo nel bel mezzo di una riunione del consiglio, numeri reali, decisioni reali, e in qualche modo ero diventato lo scherzo. Attieniti al tuo piccolo lavoro. Mia mater ha giunto, come si fosse un consiglio. Nessuno li ha sfidati. Nessuno mi ha nemmeno guardato. Non ho risposto. Ho appena aperto il mio portatile in silenzio, scorrendo gli stessi rapporti ci stavano discutendo. Perché litigare non cambierebbe nulla. Non ancora. Dall'altra parte del tavolo, il presidente si spostò al suo posto, guardando qualcosa di fronte a lui. Poi alzò lo sguardo e fece una domanda ci cambiò tutto. I miei genitori avevano costruito l'azienda da zero. Almeno, e grave così ci la storia e grave sempre stata raccontata. Lung or, grandi rischi, decisioni intelligenti. E col passare del tempo, quella storia e grave diventata qualcos'altro. Autorita, fiducia, controllo. Corravano ogni incontro come si fosse già stato deciso. Ogni conversazione come si fossero gli unici a capire cosa importava. E per la maggior parte, la person relaziono. Perché il successo rende la person convincenti. Soprattutto quando nessuno lo met in discussion. Ero cresciuto intorno a tutto questo. El ho guardato dai bordi. Ascoltavo più di quanto parlassi. Non perché non capissi, ma perché impari presto ci essere ascoltati non era la stessa cosa ci aveva ragioni. Così, ho smesso di cercare di dimostrarlo. Almeno per loro. Fuori di quella stanza, la mia vita sembrava diversa. Più silenzioso, meno visibile. Nessun titolo riconosciuto. Nessun ruolo ci potrebbero facilmente definire. E di grave propria per questo ci el hanno scartata. Perché si potvano misurarlo, pensavano ci non importas. Non mi hanno mai chisto cosa stavo facendo. Non ho mai chisto con chi lavoressi. O perché non stavo cercando di far parte della loro compagnia. Hanno appena deciso. Non è grave costruito per questo. Non capis come funzionano gli affari. E dopo un po', ho lasciato ci si credicero perché corrigerli avrebbe richisto di spiegar cose ci non erano pronti a sentire. E onestamente, non avevo bisogno ci capissero. Non ancora, perché la verità non mancava. Semplicemente non era visibile. E questi grave la parte ci non hanno mai considerato. Pensavano ci fossi al di fuori di tutto, quando in realtà ne avevo fatto parte in modi ci non potvano vedere. L'incontro è grave andato avanti come se nulla fosse accaduto. I miei genitori hanno ripreso da dove avevano lasciato, fiduciosi, decisi, certi. Andiamo avanti con l'espansion. Mio padre disse, indicando I numeri sullo schermo. E grave l'unico passo logico. Alcuni membri del consiglio inurono. Non tutti, ma abbastanza. E l'especizione al rischio. Qualcuno ha chisto con attenzione. Mia mater ha risposto prima ci chiunque altro potis. Gestire. Breve. Finale. Come se la domanda non avesse bisogno di più di questo. Ho visto la stanza cambiare. Non convinto, solo tranquillo, perché nessuno volva sfidarli direttamente. Mi sporgevo leggermente in avanti. Le proiezioni presuppongono un supporto esterno stabile. Ho detto. Cosa succede se questo cambia? Mio padre non mi ha nemmeno guardato. Non lo farà. Rispose. Non è grave così ci funzionano I mercati. Ho detto con calma. Questo ha attirato la sua attenzione. Per un secondo. Poi sares come se avessi appena dimostrato il suo punto. Questo è grave esattamente se ci intendo, disse, guardando la stanza. Teoria non esperienza. Alcune person ridicarono. Di nuovo non ho risposto. Mi sono semplicemente seduto perché non si trattava di vincere una discussion. Era una question di tempismo. Dall'altra parte del tavolo, il presidente si spostò di nuovo, sfogliando una serie di documenti con più attenzione ora. Più lento. Concentrare. Non scramare. Lettera. Si fermò su una pagina, poi alzò lo sguardo. Aspetta, detto. La stanza si calmò all'istante. Non perché alzas la voce, ma perché non parlava meno ci qualcosa non importas. Mi guardo dal giornale e poi di nuovo. E per la prima volta da quando è grave iniziato l'incontro, qualcun altro non stava ignorando se ci era propria di fronte a loro. Immediando oltre, ha detto il presidente, chiudendo lentamente la cartella, ho bisogno di chiarire qualcosa. I miei genitori si scambiarono una rapida occhiata. Ci grave.
Mio padre ha chiesto un po' più nitida ora. Il president non ha risposto subito. Giro il documento in modo che il resto del tavolo potis vedere. Questa proiezione presuppone un continuo sostegno da parte dell'investitore di maggioranza, ha detto. Esatto, rispose mia madre. Allora perché ha continuato guardandoli direttamente, stiamo scartando il suo input. La stanza si calmò. Mio padre si accigliò. Gli occhi del presidente si spostarono verso di me. Sai lei, silenzio allungato. Confusion, poi il riconoscimento ha cominciato a incresparsi intorno al tavolo. Non ha senso, disse mia madre in fretta. Non lo è. Detiene la partecipazione di controllo nel gruppo di investimento che sostiene questa espansione, ha detto il presidente con calma. Ogni parola è graviderata. Chiaro, preciso, finale. Mio padre si sporse in avanti. Non è possibile. Lo è grave, ha risposto il presidente. 40% diretto e un ulterior 30 attraverso partecipazione affiliate. Il resto legato agli impegni a lungo termine che ha strutturato. Questa volta nessuno rideva. Nessuno si aggrava mosso. Perché l'ipotesi su cui avevano costruito tutto stava crollando. Mia madre mi guardava come se mi stesse vedendo per la prima volta. Lo sapevi, ha chiesto. Sono stato coinvolto per un po', ho detto. Non sulla difensiva, non orgoglioso, solo onsto. L'espressione di mio padre si irrigidì. E non hai pensato di parlarne. Ho incontrato il suo sguardo. Non hai pensato di cedere. Silenzio di nuovo. Più pesante ora, perché questo non era solo un malinteso. È stato un turno. La persona che avevano licenziato era quella che deteneva la leva. E per la prima volta, hanno dovuto adattarsi ad esso. Nessuno si precipitò a continuare l'incontro dopo. La stanza sembrava diversa. Più tranquillo. Più attento. Come ogni parola ora aveva un peso dietro di esso. Mio padre si appoggiò allo schienale della sedia, la sua precedente fiducia fu sostituita da qualcosa di misurato. Quindi, cosa succede dopo? Ha chiesto. Non sprezante, non ne sono certo. Stavo solo chiedendo. Non ho risposto subito, non per creare tension. Solo perché non avevo più bisogno di correre. Esaminiamo il piano correttamente, ho detto. Con tutte le variabili considerate. Nessuno era in disaccordo. Non questa volta. Mia madre annui lentamente la sua espressione ancora instabile. La stessa stanza. La stessa person. Ma la dinamica si era spostata. Completamente, la conversazione è grave andata di nuovo avanti. Più lento ora più deliberato. Sono state post demand, I rischi sono stati discussi. Le ipotesi sono state contestate. Come avrebbe dovuto essere fin dall'inizio. Io, sono rimasto esattamente davvero. Calmo. Concentrare. Present. Non prover nulla. Non correggendo ogni dettaglio. Contribuisci solo quando conta. Perché non si è mai trattato di mostrarli. Si trattava di essere visti per quello che era già vero. Mentre la riunione si concludeva, ho chiuso il mio portatile in silenzio. Nessuna reazione. Nessun annunzio. Solo movimento. Perché il riconoscimento non ha bisogno di essere forte per contare. Rimasi in piedi, recogliendo le mie cose, e colsi alcuni sguardi intorno al tavolo. Diverso ora, non sprezante, non incerto, rispettoso, e questo era abbastanza. Perché il poter non significa essere la voce più forte nella stanza. Si tratta di saper quando non devi esserlo. E per la prima volta lo hanno capito.